Testing. Audio is coming through. It's on on OBS. I'm gonna change the audio things at my range a little bit. Alright. That should be a little better. Why is the menu open sound so loud? Hold on, let's turn it down a bit more. Alright. That should be. And open. Okay, now let's modify the filters a bit just to make sure everything's working properly and actually looks proper. This is kind of off. Down. That's good. Let's make sure it's running on YouTube. It is running on YouTube. We're good on that front. All right. We are going to do a whole bunch of stuff. Okay, that's. Why is that still so... Okay, you know, it's only loud for me. Actually, hold on. All right, there we go. So what I'm planning for today, obviously other commissions as usual, and we have a new quest, which I'm gonna try to do these before we move on to the quest lines. Hopefully it'll be easy, fast, no problem at all. And if we do have problems, that might that might be a bit of a problem. Let's see here. This direction. Okay, that's too dark. Go here. Color correction. Contrast brightness. Turn that up. Yeah, that's about what it looks like. Because on my screen is a little different since I use filters to make it to increase vibrancy of everything. So yeah. Technical issues as usual with Genshin Impact. Every time I play this game, I get some technical issues. Right now it's fine. Sorry about that. Also, I'm not gonna do any of the puzzles because I could not care less for them. I don't play puzzles. I don't plan on playing puzzles. If that's what you guys wanted, that's too bad, I guess. Yeah. Still practicing archery, I see. Yeah. And then I've been thinking about routing my audio through the what is it? The software, my tracking software. But that's annoying and kind of time consuming. That's not more. Alright, that's good. Next area we want to work on is, I believe... I hate doing these capture the point style ones. It's annoying, really. Also, I sure hope the motion blur isn't glitching out my stream, because sometimes it does that. You know, actually, motion blur is fine. Yeah, just look at output right here. It's fine. But yeah, so we got a lot of things to catch up on, a lot of things to do. I honestly
I'm kind of brain dead right now, and I'll probably become super depressed later in the stream because I'm in a low point right now. And I think I mentioned before I'm bipolar, so that's sort of a thing. Or at least everyone around me just keeps on telling me I'm bipolar, so I just accept it at this point. And I'm trying not to use it as a crutch, but you know, it's unavoidable. I've taken like the tests, but I've never gotten like full results from them. I've only gotten partial results from them, which is kind of annoying. Not gonna lie. This is also extremely annoying. Not gonna lie. I'm just gonna go to a different place and work on it from there. So I need to change out my party in order to take on those ice slimes, whatever. That should be good. You know, as much as I recognize Genshin Impact's strengths, I still wish the combat was more action-oriented instead of stat-oriented. It's all very multipliers this, buffs that. Now, very fake go of them, but I can't get behind that. It's not exciting enough for me. Like, I wish there was an evasion system. It's like fundamental to most interesting combat systems. But, you know, game's gonna game. Right? And hey, I'm not a game developer, so maybe they know what they're doing, but I can't help but think that the audience would increase with more, with a dodge mechanic or something along those lines. Or heck, even a counter mechanic or something. Like, I know they have it in the games, because a lot of the events, the tournament events, had them. I think a parry mechanic. That's really cool. And they never used again. That's done. Last one. I have a couple bosses to run through real quick as well before the real meat of the stream starts. So I guess we're gonna use this as a waiting period for other people to come in, if there are any other people gonna come in. I don't usually get viewers on my streams because, you know, reasons, but when I do get viewers, it's fine. It's fine. It'd be nice to get more than, like, one viewer within a whole several-hour period, but, you know, I think I just have to run my streams longer if I'm gonna do that, or produce more edited content. I think if I produced more edited content, it would probably be more attractive to the YouTube audience. I used to stream on Twitch, and it was definitely easier to get viewers there, but Twitch has recently had some problems, so I'm kind of iffy about streaming on there these days. I mostly use it for Gorilla streams. I might have to do one for Osu streams, because there's less problems with Osu on Twitch as opposed to with most other contents. I do also post on Twitter as well. But that's like more. Those people aren't done yet. 40 minutes in that. BP. Find that real quick. And then the login rewards.
You know, most games just have everyday login, like monthly login rewards, but this one's different. So we'll start with the event quests, and then we'll go on from there. If we finish that route, then we'll go on from there. I think, what is it, 8 o'clock next 2 days from now, I think, right? And I haven't tested out expressions on this avatar. They're way more crazy than anything I've ever worked with before. Ooh, ah, bah, ee. Alright, so next on we have Ying, Yujing, Nye Ying. I don't know, man. I can't speak Chinese. My brother can speak Chinese. I haven't talked to him in a while. I can't talk to him right now though, since it's like 2 a.m. back where he lives. I've got some pretty bad render lag. A 3% render lag? That's not great, is it? Let's double check this. I can probably close some windows in here. Actually, wiki I'm not using right now. I can leave those open. I could also turn the graphics down on GENSHIN IMPACT, but I don't feel like it because I like having fun, crazy graphics. Lens flare, to be honest. I wish you could like actually isolate the lens flare because sometimes I want like simple effects but high frame rate, and it's kind of impossible to get that. It's either or these days. Exactly the same mood as I am in. Ugh. I literally just had a big yawn just now. Ugh. Pretzels. Sometimes I wish I had proper air-conditioned sound booth for streaming. Because I want to do like I want the sound effects to come through, like the chewing on food and stuff that I normally do while gaming, and I usually on stream too. The problem is I don't have a proper sound booth. Well, I think that would drink. Actually, I have gummies. I have sour punch gummies. I have a cup of tea as well. Actually, no, I'll just this time. Oh, it's still, I got tea anyway. Well, fate has it in for me. I sure hope we don't get destroyed. Okay, now let's check on YouTube real quick. Yeah, because tea, let's just say I'm not very good at dealing with caffeine,
withdrawal. I've had problems with it in the past, and it gives me a splitting headache. So, yeah. フォンテーヌで言い伝えられた話はまさか本当だったのか？でもあいつらの想像してたその女性の姿ってどんな感じだったんだろうな。おいら気になる。象徴みたいなやつか？いい感じだな。でもリーユへの仙人たち This chair is also really, really short, so I gotta prop myself up. I have to prop myself up sometimes too. Just to get on the just to make sure my camera actually tracks from a decent position. 私がですか？人を岸辺まで引き上げた後はどこか近くの木の後ろにこっそり隠れて相手の状況を観察すると思います。 Yeah, it's kind of whack. その人が無事であることを確認したらこっそり離れます。わかったぞ。カンはいいことをしても名を残そうとはしない。 Oh, come on, man. Guys, give me a reaction for the dialogue. Even Fate Go gives me reactions to dialogue like that, like a funny, weird dialogue. But you know, no, Hoyoverse, whatever, couldn't afford to do that because why would they? Come on, man. Have some pride in your storytelling, dude. Your characters are pretty decently written. They have personalities, right? Aside from whatever this is. So where'd the music go? The music is gone. Music is gone. わらわはたまたま通りすがっただけ。ついでに助けたまでだ。多くを語るでない。凡人ごときのせいで危うく金を引く興が冷めるところであった。パイモンさんのモノマネ、少し龍雲神君に似てますね。私の知る限りでは龍雲神君は楽器の演奏を得意とはしていませんが、だからといって彼女である可能性が完全に否定できるわけではありません。今から奥蔵さんに行って神君を見つけて聞いてみるのもいいですね。そうすれば直接確認できますし、それに私はリーユエ校に長く居すぎたせいで仙人との関わり合いも少ないのです。こういうことを聞きたいなら一番詳しいのは彼女でしょう。いいぞ。龍雲神君とも仲良しだし、今回は食べ物を持っていかなくてもいいよな。お祭りの手土産はもう準備しました。ただしんくんはいつも閉じこもって仕掛けの術ばかり研究していてずっと孤独です。人と話す機会があればしんくんは仕方ありません。 He just goes off on a tangent. さんを助けるとお約束しましたから契約は成立してしまいました。悩んでいるわけにはいきません。お二方とも今すぐ龍雲神君の同点へ出発しましょう。はいはい、行くぞ。カンはどうやらすっごい決心をしたみたいだぞ。こいつの気持ちもわかるよな。じゃあもし今年も龍雲神君がまた世間話をするならオイラたちの方で話題をずらしてやろうぜ。あれ、もうすぐ。 Don't make us do a puzzle again. I hate puzzles. Ugh. I kind of want to hear Ganyu's stories though, because honestly speaking, as cute as she is, she's not got much of a character outside of shy, and that's about it, right? She doesn't got much of a persona outside of that. Like I've never seen her angry, really. We've never seen her angry, really. We've never seen her properly. Outside of her overworked state, so to speak.
I get wanting to do a like a pure character, but like everyone's gotta have something, dude. Like there's a reason why people like Nicole Arc so much, because she's so whack and crazy and weird and strange. Right? Yum yum yum. 追いつくのに疲れちゃったぞ。お前たちは休まなくて大丈夫なのか？龍神君、留守だなんて。無駄足だったのかよ。神君は普段からほとんど外出しません。昔からお祭り期間中はいつも他の仙人たちの方が彼女の元を訪れていました。はい、落ち着いて考えさえすればシンくんは様々な状況に対応できますから。 And no, I'm not switching to Chinese because I'm used to playing anime games in Japanese, and I can't imagine doing anything else. In English, I can't deal with anime dubbed in English. If it's a Chinese anime, I'm fine, and if it's an anime, right? But Hoyoverse's style I'm used to seeing in Japanese, like with Honkai, and also because I can't understand Chinese. でも優しい仙人なんだから、いつ人が水に落ちたって助けてくれるはずだよな。はい、確かに。 But she wouldn't sing, does she? Would she? I don't think she sings. It's probably the old lady, I think. I'm gonna assume it's an old lady, and that's one of the old ladies. And I'm going to leave it at that, because I think I saw a trailer somewhere online. Because I'm not one just to stay away from spoilers, so I'm gonna assume it's the old lady. And we'll see if I'm interpreting that spoiler correctly or not. Kind of, I might not have, or at the very least, someone related to the old lady. This isn't gonna work. She knows I can swim. She knows I can swim. We've been. Oh my god, dumbass Paimon. Oh, remember that stream where I went off on Paimon out of just nowhere for just like straight up. What was it? I remember that one time I was like, I was throwing up a storm. I was so angry at Paimon. I don't remember why though. Over here, right? This feels super awkward. I would have just float instinctively. Actually, I know a lot of people who rolled for Shenhe, but you never see her in teams recently. I haven't seen her in co-op at all either. Bye bye, Xiao. Oh yeah, by the way, I found out that Yasha is actually a thing in Japanese. I didn't actually know that before. Yasha is a separate mythological entity that's different from
That's derived from the Chinese yaksha. So that's cool actually. What's interesting is yakusha, or what it's pronounced yakusha, but yakusha in Japanese is completely different than yasha, which is a different thing. Oh my god, it's whistling! That whistling! That whistling in the music, I mistook it. I watched Puss in Boots recently, and I mistook it as death. And I was like, ooh, chills. Chills. シン君といえば最後に会ったのはいつですか？今日だ。朝早くに出かけ、古老山の方へ行ったが、先方で鍋の形をした仕掛けを守っているのを見た。Oh no! No! I hate this minigame. I saw last Lanterite too. Actually, I sure we don't have to do that. That defending the point thing. 私は手土産を童貞へ置いてきます。すまぬ。今の感じ、神格とカンはだいぶ仲良くなったんだな。I mean, ああ、夏と冬は師匠と共に修行し。I mean, she is Ganya's kohai. Senpais and kohais have to work to have to get along to maintain a good friendship or relationship. いくつかの仕事まで進めてくれた。だが我が彼女の周りにいる人間の真似をして、カンウ先輩やカンウお姉様と呼んだら。Oh, it's just like we can call it senpai either. Oh, it's so adorable. Oh, I love that relationship. That's such a nice, wholesome thing. 覚えるのが大変だ。なるほど。覚えたぞ。そういえば、 I feel like she would have said that either way. 師匠に会いたいというのは、探している仙人と関係があるのか？そうなんだ。あ、神格は山で修行してる時に、なんかの音楽を聴いたりしてないか？音楽とはなんだ？お前を喜ばせたり、落ち着かせたりする。 You had to mention a rhythm too. Rhythm is part of music, but you know. もう無駄足になる心配はありません。おお、便利だな。ちょうど音楽の話をしていたところだ。それのことなら毎日聞こえる。 Why are my eyes doing that? I'm just gonna eye tracking real quick. It's a little weird. Eyes. Global symmetry. Left, right, left, right. Movement smoothing. There isn't anything about it on my config here. Oh well. Why don't we go to next point? Next quest point, so to speak. God, man, my computer's going through hell. It's so warm. Oh, it's that. Oh God, it's like you could cook an egg on this thing. Yeah, I stream on a laptop, which is like the worst decision I could ever make, but I don't have access to desktop right now because I'm in college. I'm in the college dorms, and I don't have a PC with me, so... What? Desktop PC, so to speak. So...
Miku comes across as a much more tankier character than like her Honkai counterpart. It's weird because they have the same body, generally the same, similar body build, except Honkai characters are proportioned a little differently. But aside from that, it's not. ここだ。いつもここで音楽と共に修行するのが好きでな。むむむむむむむ。どうしよう。おいら耳がダメになっちゃった。そんな。ってそんなわけあるか。I love that. She's the same voice actress Rosalia, right? I love that. 鳥が鳴いて水の音がサラサラ。このような落ち着く音は主らが探しているものではないのか。Rhythm. さっき話の途中だったぜ。もうおいらが悪かったよ。神格旋律。あのな、お前が自分で歌えばいいんだろ。That's nice. この前運金が劇で歌ってた歌か。そうだな。その旋律の過去に戻ったような気分になった。目を閉じれば空を舞う満天の小灯が目の前に浮かんでくるような、まるでまた皆と一緒に軍玉閣で祝杯をあげているかのようだ。運金のステージを見たとき、胸の中が温かく That's a lot, poet. That's a lot of poem stuff. This is not pertinent to a current quest, but go off, I guess. I mean, the song wasn't that good. The song wasn't that great. I mean, even speaking as from the role of I mean, I'm assuming she's pretty old too, so remembering that long in a show. Yeah, it makes sense. I can't remember that far back. Yeah, dubbing is kind of weird though, because the lip syncing is not great. Probably because the game just doesn't have much lip syncing at all. Period. Lips don't move enough for the Japanese to come through. It's also a mobile game after all. It is also a mobile game after all. Mobile games work on a tight budget. それらの旋律から私が感じたものは他の人が感じたものと大した違いはありません。太陽が昇って月が落ちて日々の出来事や人情の移り変わり、出身が違ってもみんなそれぞれの生活を過ごしていてもとても平凡な日常があって街で見聞きすることがあって結局 I'm so sorry if I'm throwing you guys out of the immersion of the game. I am so bad at immersing myself, especially when I'm eating. And also, I'm kind of, because of the time, I'm like super brain dead, so to speak. I'm not
in the mind, what was it? I'm not really in the mindset to be, let's say, discussing. Chat goes here. I'm not in the mindset to be talking about, what is it? What is it again? I don't like the mindset to be talking about poetic stuff because I'm kind of delirious, and anything humorous would bother me. そうだな。カオも早く歩み始めようぜ。オイラが友達を数えてやるからさ。上司は置いといて、覚醒とか神格とかはどうだ？あいつらだってそうだろ？そう。我は友達だ。同じ死についていることを考えれば、兄弟弟子としてお互いに呼び合うべきなのだろうが、我が友達の意味を理解した今、我らの関係は友達といった方が近い気がする。皆さん、ありがとうございます。春になって花が咲いたら、国生を連れて共に我が家へ遊びに来るとよい。さまざまな花を植えているから、中には主が好むものもあ Oh yeah, る。they don't really have games in this world, really, other than the trading card game. Right. 友達なのだから。Entertainment is kind of limited in this world. 栽培や手入れの方法は、すべて主が教えてくれた通りにやった。Actually, だから主が意見してくれれば、次はもっといいものができるはずだ。I just had a thought. So with technologies in Teva, we know that Sumeru was pretty advanced when it had its terminals, but now it doesn't, so it's kind of meh. Even though there's a scientific branch that works on sciences, it's not. The society isn't all the way that advanced in terms of like when it compared to like present day humanity, so to speak. But I'm thinking Fontaine is gonna be steampunk style, right? So I think we'll see some pretty interesting forms of entertainment in that one, in that city, so to speak. 鑑賞用のものは分けておくから、残りは全部食べていい。それでは、先にお礼を言わせてください。あ、ここはお言葉に甘えてと言った方が正しいのでしょうか。そうなのか？我にもわからない。もうそんなことばっかり気にすんなって。それにしても女子会なのに集まって花を食べようとするなんて、さすがはあの船長の弟子って言うべきか？ Oh, cause they're, cause one's just like kind of dumb, and one's a goat, and so eating flowers. I like that. That's cool. Build character. Build character. 不敬な真似をしておるのは誰だ？わらわを船名ではなく船長などと呼ぶとはな。師匠。シンくん。出た。これぞ天から降りてくる大船長だ。この方ではなくこれだと。しばらく見ぬうちにお前はますます調子に乗るようになっておらぬか？まあよい。ここはわらわが大人になってやる。関羽の書き置きは受け取った。お前たちが探しているものにはわらわも心当たりがある。どうだ？ Bird time. Bird time. わらわについてくるか？我にはまだ修行がある。師匠や主らと共に行くのは遠慮しておこう。日が暮れたら船夫でわらわを待っておるといい。せっかくの祭りだ。己の思うがままに料理を楽しむのだぞ。消灯を飛ばしたかったらいつでも神格。ありがとう。They have two different names. 大蔵祭を祝して。
Interesting. And why doesn't the music re-loop during the dialogue? Like a pretty massive oversight on the dev's part. Because the dialogue's super long. Bum 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 bum. 桐原 Kirihara? 釈風神君、どうしてオイラたちをここへ連れてきたんだ？紀州という名についてカーンは無論知っておると思うが、お前たち聞いたことはあるか？ Oh yeah, by the way, so you see a lot of theories about Paimon being evil, and I think that's mostly debunked by now, but because of her performance in Sumeru. What I'm thinking is, she's a cosmic entity, and she's probably either a fragment or a single facet of that cosmic entity, and another facet is the unknown, is the god that struck us down from heaven, so to speak. Yeah, I think that's an interesting thought. I don't know. It's just a headcanon crackpot theory, so to speak. I got no evidence, no reasoning. 紀州とは塵の魔人ハーゲンプス。彼女は元気な性格で発明と賑やかなことが大好きだった。Someone's the god of ash. Is similar nature of him. 紀州はよく友人を自宅まで連れて行き、その一番大きな石の食卓へと座らせたものだ。鳴海製菓のやつは I assume she was killed in the war, though. Actually, no, she might not have. I think she was part of an alliance with あいつは Lapis? 性格は穏やかだが、好きなものに関する話となるといつも自慢ばかりなのだ。覚えてるぞ。まさか鳴海製菓神君だったなんて。 Narumi Seika Shinku. That's like Narumi Seika Shinku. That's 7 syllables. 7 syllables, man. またいろんな思い出がよみがえってくる。奴がお宝を出すと途端に皆は落ち着かなくなってしまうのだ。我先にと評価を競い始めるのだからな。わらわと紀州ももちろん他の者に遅れを取ってはおられぬ。それでそれぞれ自信のあるからくりを食卓に並べるのだ。仙人というものはそれぞれの能力を持つがゆえに誇り高いものだ。そのせいでわらわはいつも鳴海製菓と言い争っておった記憶があるな。何せ奴が得意なのはただのお宝探しで、手持ちのお宝の中に自ら作ったものは一つもなかった。いつも己の手 I think she's still got some beef. と比べれば遠く及ばないのだ。 That's just my theory, though. I think she still has some beef. またムキになり始めちゃいましたね。話を戻そう。まあそういう時、紀州は高みの見物を決め込むやつだった。口喧嘩に混ざってくることもあったが、多くの場合は皆と共にざれ言を言ってきたものだ。ざれ言って？ I can't take this conversation seriously because it's a bird. There's a bird talking to もう us. 口喧嘩はやめ There's ま a しょう。 bird. どうせ二人とも私に勝てやしないんだからなどということもあれば、時にあの二人の喧嘩が終わったらみんなで一緒に山を降りて焼肉でも食べに行きましょうなどと。彼女のことだ。
あれで皆を元気づけようとしていたのだろう。 Well, no one can get bothered by dust, too. It's hard for nature, I guess. Too. It's hard to be dust and bother someone. それに彼女から船長だの白いのだのとは呼ばれたことがない。お前そんなぐちぐち言わなくてもいいだろう。とにかくわらわたちが議論に燃えていると、いつもかまど神マルコシアスが美味しい料理を持ってきてくれた。かまど神の顔を立てぬ者は無論いなかった。皆争いをやめて食卓を片付け宴を始めるのだ。そういえば当時帝君が持ってきてくださった杯はいつも真四角なもの。 I've drunk those square cups before. I can't. I honestly won't be able to deal with square cups too. そういうことだ。帝君といえども迂闊な時もあるのだな。かまど神の料理を作る腕についてはわらわですら文句 I mean, it's not. I wouldn't be too bothered by it, but I still don't prefer round cups over square cups. いろんな話題を持ち出してああだこうだと皆の笑い声は止まらなかった。あの老骨どもにはそれぞれ悪癖があったにもかかわらず、奴らと一緒に食事するとなるとあんなにも楽しかったのはなぜだろう。わらわは高いところから日が昇り月が落ちるのを見届けて、時が来れば宴はしまいだ。Good timing with the music. 光一神君はそのまま残ってよく騎衆と一緒に短い花見をしてから帰ったものだった。あの頃はルリウリがここからあちらまで花の海のように Ooh, interesting. Interesting theory fodder. That's good material. Write that down. Write that down. ピンです。皆さんよくご存知のピンバーヤのことですよ。ああ、なるほど、あいつか。って違う。昔話は面白かったけど、オイラたちは鮮魚を探しに来たんだろ。それとも鮮魚ってその紀州のことか。でも当のそいつはもう。わらわがこの地をずっと訪れなかった理由は、この廃墟に触れて心を揺さぶられるのが嫌だったからだ。お前がこのように請求にあれこれ聞いてくるせいで、わらわの感傷的な気持ちが無駄になってしまったではないか。まあよい。今から詳しく説明してやる。 Animation time? Animation time? Yes! 仕掛けの術のことでよく騎衆と言い争ったものだった。互いの言い分をどちらも譲らなかった。わらわはかつて2種のからくりを批評してもらうため、最も公正なる元王帝君を宴に招いた。なんと帝君は騎衆の栄枯からくりの方がやや秀でるとおっしゃった。口にしたくはないが、わらわは分かっておるのだ。仕掛けの術において騎衆は確かにわらわより一枚上手だった。騎衆と歌人の物語についてはある鈴のことから話さねばならぬ。仕掛けの術が作曲家にとって変わることはなくとも、その質はそこらの作品と変わらぬと騎衆は考えていた。対して歌人は、音楽は魂の発する感情ありきの声だといい、からくりが自発的に作りはしないと考えた。二人があまりに争うから帝君を呼ぶしかなかった。やがて帝君は鈴を持っていき、さまざまな儀式に使った。それからあやつらはよく山に集い、音楽や仕掛けの術、そして人間社会のあれこれを議論するようになった。だがそんな光景も長くは続かなかった。
魔人戦争が起こり、桐原も戦火に巻き込まれたのだ。やがて紀州は敵に敗れ、戦場で散った。わらわや家人がついた時、廃墟に残されていたのは旧友の侵害のみだった。その後、家人の要望のもと、元王帝君は先人の鈴を彼女に持たせた。わらわも旧友の考えを継いで紀州記を少々改造し、思いを託したのだ。小刀は飛んでは落ち、人もまた集まっては散りゆく。何を見ている？桐原か？この山水を見ている。人が死ぬは灯火が消えると同じ。仙人もまたしかり。いつの日か我らも皆塵になって土に帰り、この世に帰るのやもしれぬ。Ooh, わらわは淡白な that's 性格 interesting. ゆえに感情も控えめで交際を好まぬ。紀州との付き合いも仕掛けの術の議論によるものだ。 So let's see here. Let's do some literary analysis here. Same message as usual. War bad, obviously, but an interesting theme. Also same thing as last time with the rusting and the erosion, as usual. The bell. Where'd that come from? Where'd it go? That's a story detail, not a theme, though. Now I really look at it though, there's most of this is just a repeat of last Lantern Festival. Or at least the one before that? I don't remember. It's mostly a repeat of Rex Lapis' story though. Kind of, in terms of theme wise. I can't think of anything else off the top of my head. But let's give it a couple minutes to simmer. We'll see if any more ideas come up with themes. I do want to know what the bell is though, and I think what they're saying is that the old lady is the music. I'm gonna call her music lady because I don't remember her name anymore. And there's no log thing here where I can check her name again. でもお前は結構 That's 友 the 達 thing が多いし that's the thing about Genshin Impact, おしゃれ right? なの上手だと思うぞ。 You can't really check the cutscenes again or rewatch the cutscenes like Ken Honkai and Faiko and everything else. 人前でひるまぬことと友人作りが好きということが等しいわけではあるまい。わらわのようなものを陽気な内向型というのだ。そもそもわらわは歌人老一とは違う。あやつはキリッとした性格だが、それでいて繊細さも併せ持つ。その上口も利く。紀州との友情といえばあやつの方がわらわより深いはず。あの二人はかつて好敵手だったからな。何度も作曲で勝負したことがある。 Because I think next we have to find this other person, talk to them about the clues, and see if they have a bell, because the bell is obviously related to the music somehow. And then we can show the bell, I wouldn't say show the bell, but tell the guy, Dvorak, about the bell. And then, ta-da, mystery solved. その先人の鈴も紀州の自信作だぞ。作曲だけでなく演奏だってできる。 So it was a music score, or an AI music generator. 先人の鈴はフィンバーヤが旧友から借りたものだって言ってた記憶があるぞ。若い頃綺麗なものが好きだったからとかも言ってたよな。綺麗なものが好きだったからだと。バカを言うでない。この鈴には悲しい思いが秘められておる。言い出せるような時でもなかったゆえ、あえてお前たちにはそういう風に告げたのだろう。それに旧友となると他に誰がいるというのだ。
当時勝利という名の人が鈴を借りたいと言っておると聞いた歌人老一はすぐにそのものを帝君だと推測した。その上帝君が重要な決断を下したと判断したのだ。 Ooh. 長年の付き合いであるゆえそのくらいのことは互いに思い当たるというわけだな。合言葉みたいなもんだったってことか。すごいな。話がまたそれてしまった。どこまで話した？ああ、思い出したぞ。先人の鈴は仕掛けの術によって奏でられる伴奏にぴったりなものだ。創戦の儀式においても幾度かその We'll be able to get the bell. I would like to use the bell. I like bells. その後 I like new instruments. 歌人老一があえてそれを持っていったのは創奏曲を作るためではなかった。彼女が鈴を揺らして音を出すとき奏でられる旋律はいつも騎手が作ったあの曲だった。あの二人は音楽において思想のぶつかり合いがあった。しかし誰も思ってもみなかったことなのだが、騎手が言った後歌人老一が金をつまびいて彼女を忍んでいると二人の作った旋律が次第に一つになっていったのだ。歌人老一もかつては賑やかなことが好きな性格でな。お酒や歌が好きだった。しかし騎手が言ってしまった後は他の者とあまり付き合わぬようになった。いつも一人で山頂に座って金を引きながら考え込むようになったのだ。 What's interesting is, I wonder if they wrote all this beforehand, before the game came out, or if all this was written. Because it feels like Leeway has the most history written out, right? I mean, obviously it's because it's Chinese, but also because it's like, you know, its themes are all based around history and how old everything in there is, right? Well, I mean, there's no timeline, obviously, but very, very old stuff. But was Guizhong, was Guizhong's expertise related to Conria? It probably wasn't. It's probably nothing in Leeway explicitly connected to Conria, outside of maybe the Archons, but I can't think of anything else. Because remember, Conria was very mechanically like a mechanically advanced civilization, right? In all senses of the word. And the idea that there was a god who was also good at mechanical stuff, I can't see that as a coincidence, personally. その音は悲しみに満ちていたり穏やかだったり感情が高ぶったり、何年過ぎた頃かは知らぬがやがて奴はようやく満足のいく曲を作れたようだった。雲に向かって曲を奏でることでその喜びを示したのだ。残念ながらわらわがその曲を聴けたのはあれっきりだが、お前たちの調べておる件だが、もしかしたらかのフォンテーヌ人の先祖はその頃水に溺れ歌人老一に救われたのかもしれんな。でもどうしてピンバーヤは満足できた曲を一回しか奏でなかったんだ？ふむ、わらわも気になってしょうがなかった。だから彼女に問うたのだ。こんなに手間を Ooh, and the bro with pride asking a question like that? もう奏でないのだと。 That's interesting. すると彼女は That's very interesting. 金の弦は切れていないが死因はもう行ってしまった。龍雲 Ooh, shipping wars. Shipping commence.
Shipping commence. Everyone loves shipping. ピンボアイヤー。幼い頃のことはシンくんの世話になっていたことしか覚えていません。魔人戦争が終わった後、私は契約を果たすためにリーユー港に残りました。紀州には何度か会ったことがありますが、そんな Oh, right, because Ganyu is super, super old, right? So, never really quite occurred to me that most of the Adeptus children probably witnessed the Archon War. かの仙人を探していなければ、このような王子も The Majin Senso. 砂人の中に封印されていた。What's interesting is Majin can be translated into evil or impurity god, right? Because Jing is god, impurity or evil or whatever. So Majin Senso, it's interesting. I'm assuming it's inevitable though, because there's too many gods running around, and I think some purveyor of order, I'm not saying it was the unknown god, but some purveyor of order was like, we need to have an organization, a system of organization for these gods, because there's too many of them running around. And that's probably what caused the Archon War to begin with. Where's my nail clipper? I need it. Oh, I didn't go find my nail clipper. There it is. But yeah, because it sounds, even though it sounds really bad, like Archon War sounded really bad, I feel like it's probably necessary for the world building, because a war on that scale doesn't just happen for no reason. I mean, obviously there's a power struggle because of the seven holes in heaven, so to speak. But aside from that, I'm wondering what the actual reasons in universe for the Archon War were. You know? 今、お前たちは人を救った仙女が歌人老一神君だと知ったわけだが、彼女とこの件について話すのか？このことでピンが悲しい思いをするのが、シンくんは心配なのですか？その通りだ。わらわにとっても、歌人老一にとっても、旧友が言ってしまったことは、あまり触れたくない悲しい記憶だ。でも、僭越ながら、それも、あくまでシンくんの推測に過ぎないのではないでしょうか。おう？というと？ご存知の通り、私はリーユー港に長い間おりますから、多くの人々との別れも味わってきました。Yeah, she lives way longer than a normal person, right? 痛みや辛さは身に染みて分かっています。でも、街も人も前に進み続けている。Like a comet, and it's dust that trails behind it. Dust! The dust trails behind the comet! That's some real symbolism right there that I'm sure wasn't intentional. 人の世には人生の先輩が一人増えました。私たちは失うこともありますが、得るものもまた増え続けています。いろんな人を助けた彼女は、これからももっとたくさんの人に進むべき道を示してくれるでしょう。そして彼女に助けられた人々は、彼女の友人になって、一緒に花見をしたり、音楽について議論したりしてくれるはずです。親友をなくすのはもちろん悲しいことですが、人生はそれでも続いていく。その先では、きっと新しい友人が彼女を待っているはずです。怪盗祭に音楽祭を取り入れることについても、オイラたちピンバーヤの意見を聞いたんだぞ。いっそのこと、あいつも誘ったらどうだ？まったく、若者の割にはよく考えておる。じゃあ、シンくんも一緒に来ませんか？ピンもあなたとは久々の再会ですし。それに、怪盗祭の間、リーユー港もお祭りのために新しく飾り付けられているんですよ。怪盗祭だからといって、
何の新しいものがあるというのだ。それは違うと思います。毎日のどんな時間も毎年のどの月もそれぞれ全く違うものです。ずっと待っているだけというのは良くないです。 I don't want to interfere in any of the. Let's just say I'm not attached to them as a traveler, so let's just do this. まあ今回持ってきてくれたお菓子はなかなかのものだったからな。God, at least change the dialogue to it, please. わらわは先に失礼する。 We can add like an extra thing that's stated per option or something. では私たちもしんくんをあまりお待たせしないよう。桐原桐州、もしちゃんと栽培して手入れをすれば。わらわは先ほどの褒め言葉を撤回するぞ。しんくん、お前たちがずっと動く様子がないから気になって戻っただけだ。次こそ本当に行くぞ。I think definitely take more than 100 years or human lifetime, so I doubt it. Do you think there's any time travel in this game? I get the feeling there's gonna be some time travel in this game. I'd like to see time travel in this game. I feel like it would work pretty well because of the overall time scale of the actual stuff happening in game. We have a Jin with us too. Genie. It's like having two companions at the same time. I love my little genie friend. I love how the genie's personality is super like prideful and stuff. Cause you don't see that's everyone is way too, let's say, easy in this game. Like they're also generic good people, right? Not you don't see anyone with like a more interesting personality. その足の速さだけは褒めてやる。今日はどういう風の吹き回しだい？船長のお姉さん。何を話すというのだ。それに Oh, she's awkward. Oh, she's awkward. Oh, I love it. Oh, and what a funny bird. What a funny bird. What a funny bird. 歌人。そうではなく、ここはピンと呼ぶべきか。龍雲、今日は話し方もいつもよりかしこまっておるのじゃな。その、Oh, I love it. I love it. 時は回答祭、好天に恵まれ、風からは Oh, it's so awkward. I love it. カン、お前に任せた。She's running out of mental juice. Bruh. 始まりは先祖を救った仙人を探すロボルザークさんに私たちが手を貸そうとしたことでした。龍雲神君から仙楽を奏で水に溺れた人を救ったのはまさにあなただと聞きました。おお、なるほどな。うん。確かにそのような。 What's his last name? Does he even have a last name? そんな昔のことをよく覚えてくれておったの、龍雲よ。さらに珍しいのは、凡人の寿命は短いものであるにもかかわらず、昔の出来事がこのよう I mean, な。 we're technically not. We're technically not mortal either, but I don't think they know that. またあいつの思った通りだったの。She knew. Guizhou knew. 騎手とよく呼ばれておるやつのことじゃよ。
龍雲の表情からすると、もう彼女のことは聞いておるんじゃな。わらわが望んで話したわけではないぞ。良いのじゃよ。怪盗祭はまさにリーウェを守ってくれた英雄たちを記念するためのお祭りじゃ。紀州は今日のこの壮大な景色を見ることはできないが、英雄の名にふさわしい存在じゃった。そのさ、シュウは一体なんて言ったんだ？知恵ある彼女は、人間とは弱き生き物であり、それらを守りたいと初めの頃に言ったのじゃ。だが多くの人と接した後、彼女の考え方にも変化が生じた。人の心はなんと繊細で精巧なものか。その英知や努力はあまりにも輝いていると、あいつはよくしみじみ感じておったものじゃ。そして決して人の潜在能力を軽んじてはいけないと、少し導いてあげるだけで比類のない強き力を発揮できるのだと。いつかは人が Like Conrea. 人の力を持つようになり、互いに学び成長を促せるような存在になるかもとも言っておった。口だけはよく回るやつだ。I also figured out there seems to be a really interesting difference between the idea of a god in this world and the Adepti, because you don't hear much or as much about the Adepti dying in the Archon War, because it was mostly between gods, and since Adepti probably weren't, they're just like an extra species that live in Leeway. They're not really, or spirits. They're not really gods in the same way, which is why I assume they weren't the main targets of any aggressors in the Archon War, which is why not as many of them died in the Archon War as died in as the gods, so to speak. That's an interesting thought. I should mention. There's a clear difference between the two. あやつが仕掛けの術においてわらわに勝てるのも、そのよく回る口が大半の勝因だったわけだからな。そういえば龍雲、あのからくりの盆景をまだ覚えているか？あなたたちが送ってくれたプレゼントじゃ。無論覚えておるぞ。あれを作るのは大変だったからな。あれはわらわたち二人の技術の真髄がこもっていると言っても過言ではない。紀州はな、すべての草や花が集まってこそ私たちの家だとバーヤに告げたんじゃ。目の前にあるこのリーウェと同じじゃよ。ピンバーヤ、なんだかセンチメンタルになってるみたいだな。バーヤたちの中では彼女ほどこのように賑やかで盛大なお祭りが好きな存在はいなかった。彼女がまだいればきっと飽きもせず龍雲たちと作品の勝負をしておったのじゃろうな。リーウェ校では新年や節句のたびに音楽が奏でられる。音律についてはきっとあやつはお前のところに行って共に鑑賞し語り合ったはずだ。そうだ、音楽。ピンバーヤがその時奏でたのって一体どんな旋律だったんだ？それにピンバーヤがそんなに音楽に詳しいんだったら Dude, you're coming on too fast. You don't. You're coming on. I mean, you are a baby, so you might be forgiven, but still. 興ざめなことを言いたくはないんじゃが、金はのもうずいぶん長く弾いておらんのじゃ。腕がなまってしまった。曲を弾くたびに
あいつのことが思い出されての。バーヤが編曲した旋律を果たしてどう見てくれたんじゃろうな。一時期金を引くとあいつが隣の石の腰掛けに座っておしゃべりに付き合ってくれておるように感じておった。衣装同点もなるみせいかも。I don't get a cool animation this Lantern Ride as well. Because I think Lantern Ride is a thing for like New Year's, right? It'd be nice if we got something just as cool this time as we usually do. やはり昔のことを吹っ切ることはできませんか？完全に吹っ切れたというと嘘になるからの。じゃがどれほど悲しいと言っても悲しみの他に美しいものもいろいろと見れた。この人の世で生活しているとな、永遠に悲しみに浸りたいと思ってもそれがまた難しいことなんじゃよ。俺バーヤの盆景はとても綺麗じゃろう。素直な心境になって初めて悲しみに直面できる。お前は確かに少し成長したな。とにかく若者の舞台なんじゃからバーヤは遠慮しておこう。ピンバーヤがそう言うなら。バーヤ I mean, hold on. I just look at the design. Because, I mean, look at that design, right? I mean, she looks just like the unknown god. But Hoyoverse isn't new to alternate personalities, so she might be an alternate personality as well. Could be. Maybe the way we convince, quote unquote, convince the unknown god to join us is by having Paimon join them, or fuse with them or something. That'd be cool. That'd be interesting. How long have you been alive, Yanfei? I know you haven't lived through the Archon War. I think you have. She's only half Adepti, right? いいことならいいんだ。ちょうどいい機会だから私からも挨拶させてくれ。解答祭を祝して。解答祭を祝して。あ、私急に思い出したのですが、月海亭での仕事についてエイヒと相談しないといけないんです。それがずっと機会がなくて。ロボルザークさんの方はお願いしますね。シンくん、ピン、先に失礼します。今から？どの分野の事件を？カンウ先輩。Oh, I love that senpai. It's like the whole city is a whole academy, a giant academy for everyone. How nice! This is so good. It's so nice. How cute. She's a bird. How's she gonna drink tea? She's a bird, bruh. How do you drink tea as a bird? Like, I've heard stories about it, like folk tales about it, but I've never really understood it. How do you drink tea as a bird? Let's go talk to Mr. Guy, Mr. Marco Meatball, because that's his voice actor in the English version. The Japanese version's voice actor is someone else, but yeah, I follow Marco Meatball on YouTube. I got told that, and now I can't get it out of my head. But yeah, Mr. Dvorak.
The musician from Fontaine, Mr. French guy. Mr. Frenchman. Yo! どうですか? 私の先祖が聞いた旋律は、仙人が旧友を忍ぶために奏でたものだったのか。だからこそ、それほどまでに美しく、人を引きつけたのだろうな。おじさんからの第一の感想はやっぱり特別感があるな。こういうのが音楽家が持つべき思考なのか？しかし、やはり信じがたい。かつての仙女がすでにバーヤになっているとは。ひひ、それならオイラから説明してやるぞ。リーユへの仙人ってのはな、基本的に老いることはないらしいぜ。だから歌人同一神君、つまりオイラたちのよく知ってるピンバーヤは自分で年を取ることを選んだんだと思うぞ。ピンバーヤは教養があるし、物事の本質を見通せる。たとえ彼女がどんな外見や身分を選んだとしても、その澄み切った心が変わることはないわ。国生の方がオイラより言葉選びが上手だな。ひひ、オイラも同じことが言いたかったんだぞ。ちゃんと、直接会ってお礼を言わないと。だが音楽祭が終わってからにしよう。今感じているこの気持ちと最高のコンディション、すべてをこのショーに捧げたい。 Yes. そうだ。ピンバーヤから I heard the rapping in Puta's rap is actually pretty decent, so I want to hear it too. あいつはいつもの場所で遠くからだけど、このステージを最後まで聞いてくれてると思うぞ。 Provided they actually show in game. いけない、緊張してきた。ダメだ。リハーサルをもう一回やっておきたい。皆さん、先に失礼する。 Oh, I love this guy. I also like the guitar in his back too. It's so, it gives him a lot more character, right? Compared to like any other original character designs. Giving him a prop really helps, because normally it's just like a normal character model with something slapped on maybe, but that's just, he has a hat, he has the gears on his jacket. Yeah. 音楽はいいことのために使われるけど、それを使って悪 Wait, 事を we didn't hear about any bad uses for music. オイラたち気づいたんだ。 Like we didn't hear anything bad about music. 楽しくなったり、感動したり、時には悲しんだり、懐かしくなったり。音楽は人々の心の中にある記憶で、時空を超えて思い出をつないでくれる。ってとこかな。君たちもいろいろあったみたいね。構わないわ。後でカウンが全部教えてくれるはずだから。国生はまだやることがあるのか？ええ。でも後片付けが少し残ってるだけで大変な仕事ではないわ。みんなが喜んでくれるならどんな努力も報われるもの。ええ。解答祭を祝して。これで全部片付いたな。おや、待てよ。何か忘れてる気がするぞ。なんだっけ。 Zhongwei, we were talking to him a little earlier. 初めから思い出してみるぞ。あのこうなんとかのタケノコだ。勝利は急がなくていいって言ってたし、まだ間に合うはずだよな。 It's been like a whole 3-4 days in game, so オイラたちのせいじゃないぞ。自分で取りに行かないあいつのせいだからな。 don't blame your shortcomings on other people, Paimon. I know you're a child basically, but still.
So I can't believe he's working under Huta. It's so funny to hear him say like, call her Huta-sama or whatever, or Hu-sama. I think that's how he referred to her. It was an interesting little quirk of their characters. And I am a shipper, by the way. I ship them both. I know it's not the most conventional ship in the world, but hey. Details. Oh, it's daytime all of a sudden. You didn't say anything. You didn't say anything. Is that a rap? That's not a rap. 王城堂の前でヒップホップの練習をしてるんだよ。我が友よ、しばらく見ないと思ったら、あの度胸はどうしちゃったの？ここは山を背に水辺があって、空いてる空間も広い。その上、見えない観客たちが見に来てくれてるから。Ghosts. Ghost time. 見えない観客。ここ数日付き合ってきて、あたいはやっと風同士の喋り方に慣れてきたぜ。はじめの頃は、新栄さんもかなりびっくりしてたでしょ？巨大なカエルを見たみたいに。よせよ、痛いところをつかないでくれ。どうしたの？そんな困ったような顔しちゃって。しょうがない。思いやりにあふれたこの私が説明してあげるよ。芸術の才を She's not the director at all. 路地裏に潜む詩人の私がこのチャンスをみすみす見逃すわけにはいかぬ。私が詩を書き、信玄が指針を決め、恩先生は繊細な細部を作り込む。この開幕を直家から最もビッグな霊下に。What a nice pose. いいんじゃないか？違う。なんでオイラまで踏まなきゃいけないんだよ。それについては心配無用だぜ。あたいには舞台の経験があるから、使おうとしてるものの火力。Can't wait to see it and hear it. 信玄がそう言うなら、まあいいけど。彼はね、素敵な美食の箱を持って山登りに行ったよ。旧友を見に行くんだってね。勝利先生ならここにはいませんよ。少々残念ですが。おう、最初にここで歌うように誘ってくれたのも彼なんだぜ。でもまさか本当にここで練習できる日が来るとはな。へい、言ったでしょ。私の王城堂はいい場所だよ。皆さんもっといらしてくださいな。それは認めます。フータオさんはいつも新鮮な嬉しい驚きをもたらしてくれる。 I think, well, she used honorific, so maybe Miss Huta, but whatever. そういえば信玄さん、あなたの歌詞について少し考えがあるのですが、聞いてくださいますか？ああ、もちろんいいよ。ああ、そうだ。旅人、パイモン、その山は五郎山っていうんだ。間違えないでよ。Oh, he went there and didn't know they were already down here. 伝えてくれる？ Bro. そうだな。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよねって。はっ、あなたたちも一緒に来てね。この私が用意した宴会なんだから、面白さ満載に決まってる。I love Huta's character. I'm such a huge fan of it. Oh no, he went back there. Bro, your friends are back in this town, in the city. Where are you going, mister? Oh, Mr. Deer. Another bird? 見えたぞ。戦力と戦場2号だ。知った顔だ。リーウェイ公 Haven't seen this deer in a while, actually. 町の
talk so slow. 気になるんだったら自分で確かめに行ったらどうだ？昨月は最近よく天候山を散歩しているんだ。おそらくリーユエ港の様子もとっくにその目で見てきただろう。勝利、やっと見つけた。ちょうどいい時に来たな。本格的なイエンデューシェンはとろ火で煮込む必要があるが、こういう風に仙人の仕掛けの術によって促成を促せば、ある意味近道。 Can he age one with it up with arts? マジってまさか。龍雲のからくり調理人機だ。貸してもらった。もう煮込み機って呼んだらいいんじゃ。装置には制作者の気持ちが込められてるかもしれないって考えると。また見聞を深めてきたのか。それはいいことだ。昔話を追憶するのはいいが、過度に悲しむ必要はない。世間を渡り歩くこと自体がそもそもある種の経験の蓄積なのだからな。イエンデューシェンが出来上がったら一緒に食べてみてくれ。そうだ勝利、フータオから伝言を預かってるぞ。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよね。応援って多分怪盗音楽祭のことだよな。宴会にはオイラたちも誘われたけど、まだ詳細はわからないんだ。ああ、俺はここでこの二人としばらく時間を潰すつもりだから、俺の代わりに祝福の言葉を伝えておいてくれ。宴会の方は同種がそうおっしゃるならば、滑稽であるこの俺が断るわけにはいかないな。ひひ、じゃあまた宴会でな。ああ、約束する。テイ君、イエンドゥーシェンが出来上がったぞ。ああ、すぐ行く。鮮やかな色と香ばしい匂い。この料理装置の技術もなかなかのものだ。わざわざここまで足を運んでくれたのに無駄足にさせるわけにもいかない。些細な料理だが包むから持っていくといい。熱いうちに食べるのがいいぞ。Dream cuisine. What a funny name. What a funny name. I'm gonna turn this up. 入りでセンスツアーのステージに出られて、あたいすっごく光栄だぜ。それじゃあフータオとあたいの舞台、耳を澄まして楽しんでいってくれ。その名も投資カリン。無限の宇宙で唯一の不思議最高値がわからなくたっていい、このハワの宇宙を。流番故郷週間平月超寂しい関東小然都市空間生きとぜイェイ超超高な夢どこか中知恵広報研究合も宇宙高校ヨーヨーヨーヨーヨー。明日のご予定は？今年のねぎらいに素敵で簡単な食事会でもどう？もちろん私のおごりで。天チェン様のおごりか。存分に楽しまないとな。
来年も良い年であるように。きっとそうなる。師匠、消灯を我は。消灯ごとき師匠が今から新天道地かつ空前絶後のを作ってやるわ。それをもってリーウェ港に行って人々に見せつけてやるといい。今のピンマイヤだ。Shoot, I've been muted the whole time. That was so good though. Like legitimately, I don't have words for this. I am glad though I had it in Japanese though, because I assume they wrote the song in Chinese first, right? And then they dubbed it into the other languages, and so Japanese is already kind of most of Japanese elements are stolen from Chinese anyway. It was easy to translate to Japanese. I'm glad I had it in Japanese for that then. But English might be harder. Would probably be more difficult to work with. I'll watch it later on YouTube or something. But yeah, this was really good though. I love the animation. They said I assume they spent so much money on that animation because it was all top quality stuff. Pre-rendered cutscenes are amazing though, just always. I love how the bird was like actually a bird too. Like it moved like a bird instead of swinging back and forth like a character model. Its head went like boop 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 kind of thing. That was good. That was good. But yeah, we're reaching an hour and 40 minutes. I'm gonna have to leave you there. Next time I play Genshin Impact, I will be going through Volter Volans. But for now, I'm done with this live stream. This was way more fun than I thought it was gonna be originally. Because when I first started the stream, I was super tired and dead basically mentally. But this was good. This was really fun. I loved it. It was interesting enough for me. And the dialogue wasn't too long-winded either. So yeah. Like and subscribe. Leave a comment below if you want me to play any other games. There's lots of Epic that I can try playing. And yeah.
I'll leave you with that image. Bye bye.